Hi students, in this video we are going to learn about chapter 15 classification of e-commerce business models continuation. So already previous video you learned about few models. So in the e-commerce பார்த்தீங்க அப்படின்னா who are all involved in this e-commerce na business organization, consumers and government. Sometimes informal workers also involved in this e-commerce. So previous video you learned about business to business, business to consumer, next business to government. So in this video you are going to learn about consumer to business, consumer to consumer, consumer to. So first we are going to see consumer to business. ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம், C2B அப்படின்னு சொல்வோம். Consumer to business can be described as a form of e-commerce where the transaction is originated by the consumers. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம business organizations தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, transaction பண்ணுவாங்க. Here consumers are doing the transaction to the business organization. So the consumer will fix a requirement or specific price for a service or a commodity. So consumers தான் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. What they are going to do for that, they fix the price. It may be a service or it may be a commodity. C2B model is also called as a reverse auction model. ஸோ நம்ம இதை என்னன்னு சொல்வோம், business to consumerக்கு இதை reverse அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம், consumer to business. So this model is the reverse model of business to consumer model. Here the customer bid his price for a service or a product. So customer வந்து என்ன service என்ன product they are going to give for the business organization. For that the consumer they fix the money. Then a e-commerce business entity will match the requirement of the consumer to the best possible extent. For example, I'm giving some service to the business organization. So what I do, I fix the money. So if the business organization accept my fixed rate, means I get an profit. If they are not accepting, they are asking in the money what I asked, the same money if they are giving na I get the profit. இப்போ நான் கோட் பண்ணுற மணியை விட அவங்க கம்மியாக கேட்டாங்க அப்படின்னா it is not suitable for the consumer. ஸோ கன்சியூமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அமௌண்ட்டை வந்து கோட் பண்ணுவாங்க. For instance, so in a travel website, so travel websiteல இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க, business consumer to businessக்கு. For example, when we are going for a trip, அதாவது ஒரு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம புக் பண்ணுவோம், பஸ்ஸு நம்ம புக் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஊருக்கு வந்து நம்ம போகிறோம், ஹவு மெனி பீப்புள், நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸு, ஹவு மச் வி ரெக்வயர்டு, என்ன டேட்டு, சோர்ஸ், டெஸ்டினேஷன் பிளேஸு, எவ்ரிதிங் வி மென்ஷன் இன் தட் புக்கிங். Then after we reach the destination place, which hotel we are going to stay, so everything we quote in this website. The website then finds out the various options for him which best meets his requirements. So நம்ம requirements அவங்க fulfill பண்ணணும். So they try to fulfill our requirements. These website generates revenue through affiliate links, sponsored advertisements or even a small commission in every booking. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சியூமர்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் கூட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹவு த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் கெட் ப்ராஃபிட், அவங்களுக்கு எப்படி வந்து ஏர்னிங் வரும் அப்படின்னா, அவங்க வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் சம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க போயிட்டு ரீச் ஆகிற பிளேஸில் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஹோட்டல்ஸோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் இவங்களோட வெப்சைட்டில் வந்து அவங்க ரன் பண்ணலாம். ஸோ த்ரூ வென் ரன்னிங் த advertisement they can get some profit, they can get some revenue from the hotels.
இப்போ இவங்க வெப்சைட்டில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுறதுனால அந்த ஹோட்டல்ஸ்கிட்டேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மணி வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அதுதான் என்னது அவங்களுக்கு வர ரெவென்யூ. ஸோ லைக் திஸ் ஒன்லி த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் கெட் அ ரெவென்யூ ஆர் எல்ஸ் எவ்ரி புக்கிங் தே ஹாவ் சம் கமிஷன். ஸோ இப்போது ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு புக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 5 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ பேஸ்டு ஆன் த கமிஷன் தே கெட் த ரெவென்யூ. ஸோ த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் தே கெட் த ரெவென்யூ. ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சியூமருக்கும் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் வந்து டிரான்சாக்ஷன் வந்து நடக்குது. ஸோ ஹியர் டயக்ராம் தே கிவன். ஸோ த கன்சியூமர் they do the transactions with the business organization. Next we are going to see consumer to consumer. ஸோ ஒரு கன்சியூமர் இன்னொரு கன்சியூமர் கூட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க. provides opportunity for trading of products or services among consumer who are connected through the internet. So how one consumer can do the trade, that is can do the transaction with another consumer through the internet. Both of them they want to be in the internet, then only they can do the transactions among them. In brief, when something is bought and sold between two consumers using internet, it is called consumer to consumer e-commerce. So C2C அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, one consumer they can maybe bought or sold their products or any goods through the internet. அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, கன்சியூமர் டு கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு கன்சியூமர் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்டை வந்து சேல் பண்ணுவாங்க, இல்லைனாக்கா பை பண்ணுவாங்க ஃப்ரம் அனதர் கன்சியூமர். ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, கன்சியூமர் டு கன்சியூமர் இ-காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Here the website act as a platform to facilitate the transaction. ஸோ இப்போ பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். அந்த வெப்சைட்டில் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே கன்சியூமர்ன்றதுனால many consumers we have, so each and every consumers they won't have a website for them. So what they do now, here some website we it's there for a consumer to sell and bought a product. For example, if we want to buy a product அப்படின்னா we are going to Amazon, Flipkart அந்த மாதிரிலாம் நம்ம போகிறோம். இப்போது எனக்கு செகண்டில் வந்து எனக்கு பைக்கில் ஏதாவது காரு இல்லை வீடு நான் வந்து சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஃபார் தட் ஆல்சோ வி ஹாவ் எ வெப்சைட். ஸோ தட் வெப்சைட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எ கன்சியூமர் டு கன்சியூமர் இ-காமர்ஸ். The electronic tools and internet infrastructure are employed to support transaction between individuals. Typically, this type of e-commerce works as consumer to business to consumer. ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, கன்சியூமர் டு பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர். அதாவது ரெண்டு கன்சியூமருக்குள்ளே பிஸ்னஸ் வந்து நடக்குது. அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, C2B அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It means that a consumer would contact a business in search of a suitable customer. Most of the auction website and matrimonial websites are working on this methodology. ஸோ இப்போ auction வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ auction அப்படின்னா ஏலம். ஸோ நம்ம ஏலம் விடுறது பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து நம்ம போய் ஏலம் வந்து கேட்போம். அதே மாதிரி ஏலம் வந்து விடுவோம். இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு வீடு வந்து ஏலத்தில் விடணும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ who are all interested in that auction, that people assemble in a one place. So who is asking the highest amount, for that customer they sell their house. So usually the auction is happen like this, but through the internet. The same thing they are applying in the internet also. So internetல என்ன பண்ணுவாங்க, so we have a website. அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு they just quote the goods. அதாவது இப்போ உங்கள் ஹவுஸே சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா they just fix the starting value for the house. அப்போ யார் யாருக்கெலாம் அந்த ஆக்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க,
அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு அவங்களோட அமௌண்ட்டை வந்து கோட் பண்ணுவாங்க. யார் வந்து ஹையஸ்ட் அமௌண்ட்டு கோட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹவுஸை வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த action is happening in the internet. ஸோ லைக் தட் அ மேட்ரிமோனியல். ஸோ மேட்ரிமோனியலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாய் அண்டு கேர்ள் இருப்பாங்க. அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அதில் போட்டுடுவாங்க. ஸோ இஃப் த பாய் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் வித் தட் கேர்ள் அப்படின்னாக்கா ஸோ தே கேன் அப்ரோச் டு த கேர்ள் லைக் தட் girl family they like the boy அப்படின்னா the girl family they approach the boy family. So this only happening in the matrimonial. So this is an example for a consumer to consumer e-commerce. For example, a consumer who wants to sell his property can post an advertisement on the website. So we have a website for selling our goods. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நான் செல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து நான் அந்த வெப்சைட்டில் போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஹூ ஆர் ஆல் சீயிங் தட் வெப்சைட் தே கேன் see மை அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இஃப் எனிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலிமா அவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி they can communicate with me. They can if they satisfy the amount I quoted na they can buy the property from me. Thus the two consumers can get in touch with each other for a sale or a purchase of property to through another business website. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, கன்சியூமர் டு கன்சியூமர், ஒரு கன்சியூமர் இன்னொரு கன்சியூமர் கூட வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹவு தே ஆர் டூயிங் த டிரான்சாக்ஷன், வி ஹாவ் எ காமன் வெப்சைட். ஸோ த்ரூ த வெப்சைட் one consumer is doing transaction with the another consumer. So the best example for this model is auction website and matrimonial websites. Next we are going to see கன்சியூமர் டு கவர்மெண்ட். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, கன்சியூமர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கூட டிரான்சாக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஹியர் வி ஹாவ் அனதர் வே த கன்சியூமர் இஸ் கம்யூனிகேட் டு த கவர்மெண்ட். சிட்டிசன்ஸ் ஆஸ் அ கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் என்கேஜ் இன் C2G e-commerce. ஸோ இங்கே ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் தே ஆர் சேயிங் ஆஸ் அ கன்சியூமர்ஸ். Here an individual consumer interacts with the government. ஸோ ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் அதாவது கன்சியூமர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they can interact with the government. For example, if anyone want to get a job, if anyone they want to join in higher studies, they want to get the nationality certificate, income certificates from the government. So that directly go to the department and they can approach to get the certificates. So that we can do through the internet. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கவர்னன்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம். இஃப் ஐ வாண்ட் டு கெட் எனி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா ஐ கேன் அப்ளை த்ரூ த ஆன்லைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் டு கெட் எ பர்த் சர்டிஃபிகேட், ஐ வாண்ட் டு கெட் எ டெத் சர்டிஃபிகேட். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டைரக்ட்லி டு த டிபார்ட்மெண்ட் டு கெட் த சர்டிஃபிகேட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட், ஸோ வி ஹாவ் எ வெப்சைட்ஸ் ஃபார் த கவர்மெண்ட். வாட் ஆர் த சர்வீஸ் தே ஆர் ப்ரொவைடிங், everything we have in that website. So through the website, through the online, we can apply, we can request them to provide the birth certificate or whatever certificates we want. C2G models usually include income tax or house tax payments. So in the C2G models la pathinga appadina the consumers they can pay the house tax, income tax. So what they are doing here, the consumers they are paying money to the government. Fees for issue of certificates or other documents. People paying for a renewal of license online may also fall under this category. So if we want to apply the license, we want to get, now for that we want to pay some amount. Next நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கினோம் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து அந்த ஆஃபீஸ் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம லைசன்ஸ் வாங்குவோம். பட் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, த்ரூ த இன்டர்நெட் வி கேன் அப்ளை த லைசன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னா கன்சியூமர் டு கவர்மெண்ட் மாடலில் இது எல்லாமே வரும். ஸோ in this video you learned about consumer to business, consumer to consumer, consumer to government. Thank you students.